Welcome to our channel. Today, we're diving into the fascinating world of parrots. Parrots are a diverse group of birds known for their vibrant colors, intelligence, and ability to mimic human speech. There are over 393 species of parrots found mainly in tropical and subtropical regions. These social birds have strong, curved beaks and zygodactyl feet, meaning they have 2 toes pointing forward and 2 backward, which help them grasp objects and climb. Parrots are highly intelligent, with some species like the African Grey Parrot known for their remarkable ability to learn and use a large vocabulary. They also play a vital role in their ecosystems by pollinating flowers and dispersing seeds. Stay tuned to learn more about these incredible birds. بەخێر بێن بۆ کەناڵەکەمان ئەمڕۆ خۆمان دەخەینە ناو جیهانی سنجڕاکێشی تووتیەکانەوە. تووتی کۆمەڵە باڵندێکی هەمە چەشنن کە بە ڕەنگی زیندوو و زیرەکی و توانای تەقلیدی قسەکردنی مرۆڤ ناسراون. زیاتر لە 393 جۆری تووتی هەیە کە بە شێوەیەکی سەرەکی دەدۆزرێنەوە لە ناوچە گەرم و ژێرگەرمەکاندا. ئەم باڵندە کۆمەڵایەتیانە دەنگیان بەهێز و کێشراوە و بە پێی زایگۆداڵیان هەیە. واتە دوو پەنجەی قاچیان بۆ پێشەوە و دوو پەنجەی قاچیان بۆ دواوە هەیە. ئەمەش یارمەتیان دەدات کە تووتی تر بگرن و سەرکەوتنیان بەسەر دار و درەختەکان زیاتر بێت. لەگەڵ هەندێک جۆری وەکو تووتی خۆڵەمێشی ئەفریقی بە توانای سەنجڕاکێشیان بۆ فێربوون و بەکارهێنانی وشەسازیەکی گەورە ناسراون. هەروەها ڕۆڵێکی گرنگ دەگێڕن لە ئیکۆسیستەمەکانیاندا بە گەردنکردنی گوڵەکان و بڵاوکردنەوەی تۆڵەکان. چاوەڕوان بن بۆ ئەوەی زیاتر دەربارەی ئەم باڵندە باوەڕپێکراوانە بزانن.